He vivido en oquij estates durante casi 5 años y siempre he seguido las reglas. Nuestra asociación de propietarios tiene pautas bastante estrictas, pero no son irrazonables, al menos eso es lo que pensé hasta que Sandra Jenkins se convirtió en la presidenta de la UA hace 6 meses. La mayoría de nosotros simplemente le llamamos Karen a sus espaldas porque bueno. Si alguna vez hubo una persona que encarnara el estereotipo, es ella. Todavía recuerdo el día que conocí a Sandra. Estaba inspeccionando mi buzón con una cinta métrica y tomando notas en su portapapeles cuando le pregunté qué estaba haciendo. Me informó en ese tono condescendiente suyo que mi buzón era aproximadamente y 1/2 pulgadas más alto que la altura reglamentaria y que tendría que arreglarlo inmediatamente. No hola. No encantado de conocerte, sino directo a las violations. He tenido este buzón desde que me mudé. Le dije con calma que la junta anterior de la UA lo aprobó. Me miró por encima de sus gafas de leer y dijo con una sonrisa burlona. Bueno, ahora soy la presidenta y vamos a hacer las cosas según el libro. Esa fue mi introducción al reinado de terror de Sandra desde entonces. Cito a los residentes por todo. Desde diseños de comoderos para pajaros no aprobados hasta decoraciones navideñas excesivas 3 semanas antes de Navidad. Pero lo que sucedió el fin de semana pasado se leva la palma o debería decir el pastel de bodas. Mi sobrina Emma se iba a casar y la recepción se planeó en mi casa. Emma y su prometido Tyler tenían un presupuesto ajustado y ofrecí mi gran patio trasero como lugar. La ceremonia sería en una iglesia, pero la recepción para unas 75 personas sería en mi patio, que da un pequeño lago con una hermosa vista. Había revisado los estatutos de nuestra asociación de propietarios a fondo. No había restricciones para fiestas privadas y incluso había hablado con mis vecinos inmediatos, quienes me apoyaron 2 días antes de la boda. Estaba armando la carpa alquilada cuando el Mercedes plateado característico de Sandra se detuvo. Marchó por mi césped con su portapapeles, su bob rubio decolorado rebotando con cada paso decidido. ¿Qué está pasando aquí? Ella exigió, haciendo un gesto hacia la carpa medio montada. Hola Sandra. Dije amablemente, estoy organizando la recepción de la boda de mi sobrina este sábado. Entrecerró los ojos mientras observaba mi jardín. No puedes tener esta estructura aquí, viola la cláusula de uniformidad estética de nuestros estatutos. Ya lo había previsto. De hecho, es una estructura temporal para una reunión familiar privada, lo cual está explícitamente permitido en el artículo 7, párrafo 3, de los estatutos. Saqué mi propia copia de las reglas que había resaltado. La cara de Sandra se sonrojó. Bueno, hay ordenanzas de rito y restricciones de estacionamiento. No se pueden tener tantos autos aquí. He contratado un servicio de transporte desde la iglesia. Respondí y la música terminará a las 10 p.m., dentro del plazo de la ordenanza de rito. Resoplo, visiblemente frustrada porque había hecho mi tarea. Tendré que llevar esto a la pizarra. Esperan noticias nuestras. No escuché nada al día siguiente, lo cual interpreté como una buena señal. Se montó la carpa, entregaron las mesas y las sillas y todo estaba quedando de maravilla. Emma y Tyler se casaban al día siguiente y estaba decidido a darles una recepción perfecta. La mañana de la boda, me levanté temprano haciendo los preparativos finales cuando sonó mi teléfono. Era mi vecino de al lado, Bill. Oye, será mejor que salgas al frente, dijo con urgencia. Sandra está aquí con un tipo del condado. Salí corriendo y encontré a Sandra parada triunfante junto a un hombre uniformado que agitaba un papel. Soy el señor Peterson de la oficina de permisos del condado, anunció en voz alta. Varios vecinos nos observan desde sus entradas. No obtuviste un permiso para eventos especiales para tu reunión comercial. Este no es un evento comercial, protesté. Es una boda familiar. El señor Peterson parecía incómodo.
La señora llamó a nuestra línea de emergencias de fin de semana para informar sobre un evento comercial no autorizado con estructuras potencialmente inseguras. Es una carpa para fiestas estándar de un vendedor con licencia. Le expliqué tratando de mantener la calma y, nuevamente, se trata de una función familiar privada, no un evento comercial. El oficial de permisos asintió. Si es privado y residencia, tiene razón, no necesitaría un permiso especial, pero me han dicho que está cobrando por el lugar. Miré a Sandra con incredulidad, y eso es absolutamente falso. Esta es la recepción de boda de mi sobrina, no la estoy cobrando nada a nadie. Sandra interrumpió. Sé de buena fuente que ha estado anunciando este lugar en línea. ¿De qué está hablando? Estaba realmente confundido. Me puso su teléfono en la cara mostrando un listado de lugares para bodas para lakeside events en Oakage con fotos que se parecían vagamente a mi patio trasero, pero definitivamente no lo eran. La dirección que figuraba era para la casa club comunitaria, no mi casa, esta ni siquiera es mi propiedad, dije señalando las diferencias obvias. Yesa no es mi dirección. El oficial de permisos miró más de cerca y dijo, señora, esto no parece coincidir con esta propiedad. La cara de Sandra se tensó pero rápidamente cambió de táctica. Bueno, independientemente de que el ruido y el tráfico perturban la paz de nuestra comunidad, como presidente de la Asociación de Propietarios, tengo la autoridad para, usted no tiene la autoridad para detener una reunión privada permitida. Interrumpí mi paciencia se estaba agotando ahora, si me disculpa, tengo que terminar de preparar una recepción de boda. El oficial de permisos se disculpó por la confusión y se fue. Sandra se quedó ali furiosa, esto no ha terminado, sitio antes de regresar furiosa a su auto. Debería haber sabido que lo decía en serio. La ceremonia de la boda en la iglesia fue hermosa. Emma se veía radiante y su padre, mi cuñado Jack, estaba radiante de orgullo mientras la acompañaba por el pasillo. Jack se había jubilado recientemente como jefe de policía de nuestra ciudad vecina después de 30 años de distinguido servicio. Sabía cómo manejar a las personas difíciles con calma y autoridad, una habilidad que deseaba posar mientras me preocupaba lo que Sandra pudiera hacer a continuación. Mis temores estaban justificados cuando llegamos a mi casa para la recepción, un gran aviso de violación del código estaba pegado a mi puerta principal, pero eso fue solo el comienzo, ya que los invitados comenzaron a llegar. Sandra había estacionado un Mercedes bloqueando parcialmente mi entrada y estaba dirigiendo a los invitados que llegaban para que se dieran la vuelta y diciéndoles que el evento había sido cancelado debido a violaciones del código. Me acerqué a él manteniendo la compostura a pesar de mi creciente enojo. Sandra, mueve tu auto inmediatamente, estás invadiendo y interfiriendo en un evento privado. Estoy protegiendo a nuestra comunidad. Respondió con air de superioridad moral. Su reunión viola múltiples estatutos y llamado a la policía para clausurarla. Como si un coche de policía se detuviera, mi corazón se hundió. La expresión angrada de Sandra vaciló rápidamente cuando mi cuñado Jack dio un paso adelante. Oficial, dijo Jack amablemente, ¿hay algún problema aquí? El joven policía se enderezó inmediatamente. Jefe Sullivan, no me di cuenta de que este era el evento de su familia, señor. La cara de Sandra pasó de presumida a confundida. Jefe. Jack sonrió cortésmente. Sí, soy el padre de Emma, la novia y tú también. Ella ya sabía, intervine dándole a Sandra una mirada significativa. El oficial, claramente respetuoso con Jack, se giró hacia Sandra. Señora. Está bloqueando esta entrada. Sandra balbuceó. Soy la presidenta de la Asociación de Propietarios y esta reunión viola. Señora, interrumpió el oficial con firmeza, independientemente de las reglas de la Asociación de Propietarios, no puede bloquear el acceso a propiedad privada ni interferir en una reunión legal.
Voy a tener que pedir que mueva su vehículo inmediatamente. De mala gana. Sandra movió su auto, pero no abandonó el área durante toda la recepción. La vimos tomando fotos y notas desde el otro lado de la calle. Afortunadamente, mantuvo la distancia y la celebración continuó sin más incidentes. Emma y Tyler tuvieron un día perfecto completamente inconscientes del drama. Pensé que ese sería el final, pero me equivoqué. 3 días después, recibí una carta certificada de la Asociación de Propietarios que enumeraba 12 infracciones relacionadas con la recepción, con multas que sumaban más de $2,000. Las infracciones iban desde modificaciones estructurales no autorizadas, la carpa temporal, hasta ruido excesivo a pesar de que la música terminó temprano y actividad comercial ilegal en propiedad residencia en lugar de pagar. Solicité una audiencia ante la Junta Completa de la Asociación de Propietarios. Sandra pareció complacida cuando me presenté en la Casa Club Comunitaria para la reunión programada. Los miembros de la Junta se sentaron en una mesa larga con Sandra en el centro, con aspecto de juez a punto de dictar sentencia. Estamos aquí para abordar las numerosas infracciones cometidas por el propietario, comenzó a señalar. Tengo pruebas documentadas de cada infracción. Antes de empezar, dije con calma, les presento a mis invitados. Hice un gesto hacia el fondo de la sala, donde mi cuñado Jack estaba sentado junto a una mujer con traje. Se trata del jefe de policía retirado Jack Sullivan y su colega, la abogada Linda Martinez, especializada en derecho inmobiliario y litigios de asociaciones de propietarios. Los miembros de la Junta se movieron incómodos. La sonrisa de Sandra se desvaneció. Tengo pruebas. Continué. Lesra, Jenkins ha incurrido en un patrón de acoso selectivo y abuso de poder. Linda repartió carpetas a cada miembro de la Junta. Encontrará casos documentados de eventos similares en otras casas que no recibieron citaciones. Declaraciones de testigos sobre los intentos de Lesra. Jenkins de interrumpir una reunión familiar privada y pruebas de que presentó un informe falso en la oficina de permisos del condado. Los miembros de la Junta revisaron los documentos con creciente preocupación. El rostro de Sandra se había sonrojado de forma alarmante. Además, añadí que Lesra, Jenkins bloqueó ilegalmente el acceso a mi propiedad y se hizo pasar por una autoridad municipal cuando no hay jurisdicción para cancelar un evento privado. Estas acciones expusieron no solo el sino a toda la asociación de propietarios a una responsabilidad legal significativa. Uno de los miembros de la Junta, el señor Chen, levantó la vista de su carpeta. ¿Es esto cierto, Sandra? Llamaste al condado y denunciaste un evento comercial cuando sabías que era una boda familiar. Sandra balbuceó. Estaba protegiendo los estándares de nuestra comunidad. La carpa era una monstruosidad y el ruido. La recepción terminó una hora antes de lo permitido por las ordenanzas de ruido. Jack intervino con calma. Tengo las lecturas del nivel de sonido para probarlo. Otro miembro de la Junta habló. Sandra, hemos estado recibiendo muchas quejas sobre sus tácticas de cumplimiento. Esta situación ha ido demasiado lejos. Linda, la abogada, dio un paso al frente. Mi cliente está preparado para presentar una demanda formal por acoso, difamación y infligir intencionalmente angustia emocional a menos que todas las multas se anulen de inmediato y Lesra. Jenkins renuncia a su cargo. La sala se quedó en silencio. Sandra miró a su alrededor en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. La Junta rápidamente se movió para votar y en minutos habían anulado por unanimidad todas las multas y convocado una elección de emergencia para reemplazar a Sandra como presidenta. No puedes hacer esto, gritó Sandra. Su facada serena finalmente se quebró por completo. He dedicado mi vida a mantener los estándares de esta comunidad. Sin mí, este lugar se derrumbará. El presidente de la Junta negó con la cabeza. Sandra, por favor, tranquilízate. La decisión es definitiva.
La realidad de su destitución se hundió en el rostro de Sandra, contorsionado por la incredulidad. Esto es ilegal. Los demandaré a todos. No han oído lo último de mí, balbuceo mientras recogía sus papeles con manos temblorosas. Los demás miembros de la junta evitaron el contacto visual. Sandra, con el rostro rojo y humillada, se dirigió furiosa hacia la salida. En la puerta, se volvió para una proclamación final. Le he dado todo a esta comunidad y así es como me lo pagas. Te arrepentirás de esto. Su voz se quebró mientras atravesaba la puerta.